E pessoal, sobre o transformação visual, hoje iremos reagir a Elizabeth Weber, Morte from D.Y.A. Now, I think it's a little too early to say this, but I think Elizabeth might be my favorite character in this entire series. After reading about Elizabeth's story, I really like her character. She feels like a I don't know what the best way to describe it, but the Wikipedia went into a lot of detail talking about her interests, her dislikes, how she thinks, her motives, and I just really love her character. So I'm very excited to see what D.Y.A has in for me today, and I'm very excited. Let's get into it. Escute todas as músicas do Drop a ordem de forma cronológica para melhor experiência. Link da playlist na descrição. I really like these percussions. De café é onde tudo começa. Meu querido, cadê a sua fé? Eu nem sei onde a minha foi parar. Apenas um mar com mar. É só juntar os pontos, percebo que algo não encaixa. Era muito mais do que eu esperava. A criatura recita um nome. É o Gabriel e não a Daniel, nos criatura consome. Isso é tudo, não consigo nem mesmo salvar alguém nesse lugar cheio de sangue. E por um erro, Alex morreu também. E eu tenti naquele instante que essa vida não é justa. Pessoas morrem. E de quem que a culpa? Automatically, a lot of things I really love about the song. The percussions are amazing. They are heavy, they are impactful, and they grab your attention immediately. So I really like that. Secondly, D.Y.A's voice is beautiful. It's a mixture of amazing singing, but amazing emotion as well. I love that you can hear the sadness in her voice. You can hear the guilt that she carries with her. And it's almost as if she's singing and she's holding back tears. So I love that way she's expressing her emotions. And this is another reason why I really love Elizabeth's character. It's how she thinks about the world. It's how she sees the world. She's cold, she's distant, and she's insensitive. But that is because she understands that if someone dies and you are really close to them, like if you're friends, she knows that's going to hurt a lot more. So that's why she keeps herself distant from everyone. And the way that she's describing Elizabeth's guilt is really beautiful and sad. So I really love this right now. Pessoas morrem. E de quem que a culpa? Do outro lado, eu vejo a morte. Acham engraçado. Essa foi só minha primeira missão. E eu nem sei como que eu devo me sentir. Minha segunda missão. Tantas perguntas sem fim. Qual será a solução? O que aconteceu com a equipe que é o fim? No momento que isso acabar, me diga o que devo fazer. Outro lado me encara e tira a sanidade e a vida que estava. Eu vou tomar cada garrafa por cada pessoa que eu não consegui salvar, por cada morte que eu não consegui impedir. Até a minha chega. Essa é uma nova missão. Yep, Elizabeth is my favorite character. And this song is really amazing. D.Y.A's voice is so powerful, and there's even though it's so powerful, I love how you can still hear the vulnerability in her voice. I love how
she's describing her emotions and she describes why she feels guilty. So it's so beautiful and so tragic at the same time. Essa é uma nova missão e uma nova equipe se forma. E nós vemos que o assunto é sério. Conhecemos Galdério, busca pelas informações nesse sanatório. O ataque da aranha, percebo, não tô nem perto. Salva aqueles que eu quero, Cris vai ficar na memória. Então começa a investigação na casa, as mortes aqui não param. Eu vou tomar uma garrafa, todos aqueles que eu não salvei. Talvez isso seja relacionado com o tempo. Não sabemos da caverna qual o segredo. Entramos na floresta, no meio dessa névoa. Parece que chegamos até o santo berço. O parasita invade o meu sono e minha culpa e a minha vida. Alex, só peço desculpa. O santo berço tem algo errado. Devemos achar a caverna que tá do outro lado. Se você se perder nesse caminho, Tiago, eu vou te buscar. Se somos esperança, seremos equipe. Nessa caverna isso vai acabar. Acaba a partida do coração. Compreende, não temos sorte. Dessa vez sem solução. Na nossa frente o Deus da morte. Por 22 anos eu sofri o inferno. Por 22 anos eu aguentei a morte do Tiago, eu não pude impedir. É, mãe, mais uma vez. That's another thing that I appreciate Elizabeth's story. In my last reaction, I talked about Tiago, and I talked about how I thought Tiago was important. I talked about how I really wasn't impressed by his character. However, after reading about Elizabeth's and Tiago's friendship, I realized how stupid I am. Tiago is an amazing character. Tiago is an important character. And I just feel stupid because I never understood that. So I apologize for my last reaction. But this Tiago's death after listening to Elizabeth's song, it hurts so much more because Elizabeth blames herself for every single death she encounters, and Tiago was one of her closest friends, and it's just sad, man. I'm just sad. Por 22 anos eu aguentei a morte do Tiago, eu não pude impedir. É, mãe, mais uma vez. No momento que isso acabar, me diga o que devo fazer. Outro lado, me encara e tira a sanidade e a vida que estava. Eu vou tomar cada garrafa por cada pessoa que eu não consegui salvar, por cada morte que eu não consegui impedir. Até a minha chega, não estou mais na ordem, mas ainda preciso descobrir a ligação com a desconjuração. Me envolve o que eles fazem aqui. Gomes, tudo se junta e se mistura. Eu não queria que ninguém morresse, mas no final é minha culpa. A desconjuração é tão brutal. D.Y.A's voice is going to make me cry right now. I'm not kidding. Hearing the vulnerability and hearing her sadness, it just makes the song way more emotional and impactful. Okay, I'm trying to control myself because I feel like if I don't, I am going to start to at least tear up. So, going to control myself a little bit more. A desconjuração é tão brutal e eu estou ligada a isso desde o início. Sou marcada pelo paranormal.
Eu vi a face de quem me colocou nisso. Seu maldito! Seu maldito! Eu conheço bem esse seu tipinho. Tão imundo quando faz isso. Não encosta o dedo no meu filho! Oh mãe, eu sinto o gosto tão suave daquele sorvete. Eu não vou perder mais ninguém. Que bom, eu deixo isso como um lembrete. O ódio não resolve nada. O amor, a família e as pessoas são sua maior arma até que você morra. Não. Você sente a última batida do seu coração. E o mundo apaga. Você tá morta, Alice. Até que Okay, sorry. I'm really trying to control myself right now, but the ending of that song, it really... Okay. The reason why that ending, it's affected me so much, for one thing, I know that it's a reference to the letter that she wrote. I read about it, and she talked about how love is the strongest weapon. But the reason why that part in particular really affects me is because as I grew up, I started to feel more hatred. I stopped seeing the good in people. I was like Elizabeth. I never trusted people, and I always kept myself distanced from people. And that's for the same reasons. I didn't want anyone's emotions to affect mine. But Elizabeth is right here. Love is the strongest weapon that we have. Family, friends, and the people who are around us, who love us and care for us, they are our allies. They're not here to harm us. The world is already a terrible place. The world is going to be... The world isn't fair. And hatred isn't going to help you. Instead of focusing on hatred, instead of focusing on all of the bad things, we need to start believing people. We need to start loving people. And I hope for myself that I can love people the way that I used to. But I'm not sure if you saw it, but I was legitimately, I wanted to cry. And D.Y.A did a fantastic job of expressing those emotions, and I love this character so much. And D.Y.A made a fantastic song for her. So, if you learned anything from the song, love people, and hatred isn't always the answer. Love is. But thank you all so much for watching. I know I went on another tangent at the end, but I feel like it's always important to talk about. Thank you all so much for watching, and I'm going to let the song end real quick. são sua maior arma até que você morra. Você sente Thank you all so much for watching. I know I said that so many times, but thank you all. I love you all. Hopefully I get to see you all in my next Ordem Paranormal reaction. Until then, obrigado por assistir. Sempre ordinary. Howdy.